Welcome to EMR Physics. I am Raju, 12th Physics, Unit 1 Electrostatics. We are solving the important numerical problems in this unit. In this video, we are going to see how to solve the example 1.2. இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெண்டு சார்ஜஸ் Q1 and Q2 ரெஸ்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரெண்டு சார்ஜஸ்க்கும் இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. Distance separation between these two charges is 1 meter. என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த ரெண்டு சார்ஜும் எவ்வளவு ஃபோர்ஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு கீழே 3 கேசஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 3 கேசஸ்லேயும் Q1 and Q2 உடைய வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. ப்ராப்ளம் தான் பெருசாக இருக்குது, ஆனால் ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது ஈஸி. எக்ஸாமில் ஏதாவது ஒரு கேஸ் கொடுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கேஸில் இது ரெண்டு சார்ஜும் எவ்வளவு ஃபோர்ஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணுவோம். கேஸ் 1. ஃபஸ்ட் கேஸில் Q1 உடைய வேல்யூ 2 மைக்ரோ கூலும், Q2 உடைய வேல்யூ ப்ளஸ் 3 மைக்ரோ கூலும். இந்த மைக்ரோ கூலும் அப்படிங்கிறத கூலுமாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும். திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 into 10 to the power minus 6 கூலும். Q2 is equal to 3 into 10 to the power minus 6 கூலும். இந்த ரெண்டு சார்ஜஸ்க்கும் இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. R is equal to 1 meter. So Q1 is positive and Q2 is positive. So this is Q1, this is Q2. இந்த ரெண்டு சார்ஜஸும் எவ்வளவு ஃபோர்ஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணணும். Let the force experienced by the first charge is F12. The force experienced by the second charge is F21. இந்த ரெண்டு சார்ஜஸுமே பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் அப்படிங்கிறதுனால இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸாக இருக்கும். தட் இஸ் Q1 is repelled by Q2 and Q2 is repelled by Q1. அதனால் the direction of these two forces will be like this. F12 is along this direction, F21 is along this direction. இந்த டைரக்ஷனை பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், இந்த டைரக்ஷனை நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Therefore F12 is along negative x-axis, F21 is along positive x-axis. இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ்னுடைய மேக்னிடியூடுமே ஈக்குவலாக இருக்கும். That is magnitude of F12 will be equal to magnitude of F21. But their directions are opposite. This is from Newton's third law. Q1 எவ்வளவு ஃபோர்ஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுமோ அதே அளவு ஃபோர்ஸை Q2வும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும். இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸஸையும் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். We can calculate these two forces using Coulomb's law. So the Coulomb's law of electrostatic force is given by F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square. This is the magnitude of the force. The direction can be determined by knowing the charge, by knowing the nature of the charge. We know the value of Q1, Q2 R, and we also know the value of 1 by 4 pi epsilon 0. 1 by 4 pi epsilon 0 is equal to, this is a constant, this is equal to 9 into 10 to the power 9 Newton meter square coulomb to the power minus 2. Q1 experience பண்ணுற ஃபோர்ஸும் Q2 experience பண்ணுற ஃபோர்ஸும் சேம். Therefore magnitude of F12 is equal to magnitude of F21 is equal to, now let us substitute the values. 9 into 10 to the power 9, Q1 is 2 microcoulomb, which is 2 into 10 to the power minus 6 coulomb, into Q2 is 3 into 10 to the power minus 6 divided by R square. R is 1 meter, therefore R square is 1 square. So 9 2s are 18, 18 3s are 54, into, here we are having 10 to the power 9, this is 10 to the power minus 6, and here we are having 10 to the power minus 6. Therefore minus 6 plus 9 is equal to 10 to the power
minus 3. So this is a force experienced by Q1 and Q2. So F12 is equal to F21 is equal to 54 into 10 to the power minus 3. Unit of force is Newton. These forces are repulsive forces. The forces are repulsive. This is the magnitude of the forces. F12 is along negative x-axis. F21 is along positive x-axis. So magnitude find out பண்ணியாச்சு, direction find out பண்ணியாச்சு. This is the answer for the first case. So answer easy find out பண்ணிரலாம். நம்ம second caseல F12 F21 எப்படி இருக்கும் அப்படினு இப்ப பார்க்கலாம். இந்த கேஸ்ல Q1 உடைய வேல்யூ plus 2 microcoulomb. This is equal to 2 into 10 to the power minus 6 coulomb. Microcoulomb coulomb convert பண்ணிக்கணும். Q2 is equal to minus 3 microcoulomb. This is equal to minus 3 into 10 to the power minus 6 coulomb. So Q1 is positive and Q2 is negative. இந்த ரெண்டு சார்ஜஸ்மே ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் அப்படிங்கிறதுனால இந்த ரெண்டு சார்ஜஸ்க்கும் இடையில அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். அதாவது Q1 is attracted by Q2. Q2 is attracted by Q1. So the direction is Q1 is attracted by Q2 and Q2 is attracted by Q1. First charge experience பண்ற force F12 அப்படின்னு எடுத்துக்குவோம். Second charge experience பண்ற force F21 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். So F12 is a force on Q1 by Q2. F21 is a force on Q2 by Q1. The direction of these two forces are F12 is along the positive x-axis, F21 is along the negative x-axis. இந்த ரெண்டு forcesனுடைய magnitude Coulomb's law யூஸ் பண்ணி find out பண்ணலாம். Magnitude of F12 is equal to magnitude of F21 is equal to 1 divided by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square. We have already known this value. This is equal to 9 into 10 to the power 9. Q1 is 2 into 10 to the power minus 6. Q2 is minus 3 into 10 to the power minus 6. And the distance separation between these two charges is 1 meter. Therefore, R square is 1 square. 9 2s are 18, 18 3s are 54. Here we are having a minus sign. Therefore, minus 54. This is 10 to the power 9. Here 10 to the power minus 6. Here 10 to the power minus 6. Therefore, minus 6 plus 9 is equal to 10 to the power minus 3. This is the magnitude of F12, which is also the same as F21 is equal to minus 54 into 10 to the power minus 3. This is the magnitude of these two forces. Unit of force is Newton. As we have already seen, F12 is along positive x-axis. F21 is along negative x-axis. Forces are equal in magnitude, but their directions are opposite. The negative sign here means that these two forces are attractive forces. Negative sign means that F12 and F21 are attractive forces. So if the forces are positive, the forces are repulsive. If the forces are negative, then the forces are attractive forces.
So this is the answer for the second case. Now let us see how to solve the third case. Now case 3. In the case like Q1 உடைய value is given as plus 2 microcoulomb. This is equal to plus 2 into 10 to the power minus 6 coulomb. Microcoulomb coulomb convert பண்ணிக்கிறோம். Q2 is equal to minus 3 microcoulomb. This is equal to minus 3 into 10 to the power minus 6 coulomb. Distance separation between these two charges are given. R is equal to 1 meter. In the distance separation 3 கேஸ்லையுமே சேம் தான். இந்த கேஸில் Q1 Q2 உடைய வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. இந்த Q1 Q2 உடைய வேல்யூ கேஸ் 2ல என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதே வேல்யூ தான். ஆனால் இந்த கேஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த ரெண்டு சார்ஜஸ்மே வந்து வாட்டரில் இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் வாட்டர் இஸ் ஆல்சோ கிவன். அதாவது எப்சிலான் ஆர் உடைய வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. Epsilon R is a relative permittivity. This is equal to 80. Now let us assume that this is a 2 microcoulomb charge which is nothing but Q1. This is minus 3 microcoulomb charge. This is Q2. These two charges are opposite in kind. This is positive, this is negative. Therefore, Q1 is attracted by Q2, Q2 is attracted by Q1. Q1 is attracted by Q2 and Q2 is attracted by Q1. Let the force on Q1 is F12. The force on Q2 is F21. F12 is the force on Q1 due to Q2. F21 is the force on Q2 due to Q1. F12 direction is along the positive x-axis. This is the positive x-axis and this is the direction of negative x-axis. So F12 is along the positive x-axis, F21 is along the negative x-axis. Now let us find the magnitude of these two forces. The magnitude of F12 is equal to magnitude of F21 is equal to magnitude of F12 is equal to magnitude of F21 is equal to, from Coulomb's law we can write 1 divided by 4 pi epsilon Q1 Q2 by R square. இந்த ரெண்டு சார்ஜஸ்மே ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்லேயோ இல்லை வேக்யூம்லேயோ இருந்தால் we have to write epsilon 0 here. Since these two charges are in water, instead of epsilon 0 we have to write epsilon. அதாவது இந்த ரெண்டு சார்ஜஸும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மீடியத்தில் இருந்துச்சுன்னா அந்த மீடியத்தினுடைய பர்மிட்டிவிட்டியை இங்கே போடணும். ஸோ எப்சிலான் இஸ் த பர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் த மீடியம். எப்சிலான் இஸ் epsilon 0 epsilon r. This is the permittivity of free space, this is the relative permittivity and this is the permittivity of the medium. Therefore this is equal to, let us substitute this here, we will get 1 divided by 4 pi epsilon 0 epsilon r Q1 Q2 by r square. We know this value 1 divided by 4 pi epsilon 0. This is 9 into 10 to the power 9. Therefore this is equal to 9 into 10 to the power 9. Q1 is 2 into 10 to the power minus 6. Q2 is minus 3 into 10 to the power minus 6 divided by epsilon r is in the denominator. Epsilon r is 80. Therefore we have to write 80 here. R is 1 meter. R square is 1 square. If we simplify this, we will get this is equal to, here we are having minus, therefore minus 0.675 into 10 to the power minus 3. This is the magnitude of the two forces F12 and F21. F12 is a force on Q1, F21 is a force on Q2. These two forces are equal in magnitude. Unit of force is Newton. The negative sign indicates that the forces are attractive forces.
Negative sign indicates the forces are attractive. The direction of F12 is along positive x-axis and F21 is along negative x-axis. So this is the magnitude and this is the direction. This is the answer for the given problem. If you find this video is useful, please subscribe the channel, share it to your friends. This will be useful to them also. If you have any doubts, comment below. Thank you for watching this video.